হ্যালো স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ লিখছি 120 থেকে 150 ওয়ার্ডের মধ্যে, যেটা মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত। আমি এটা প্যারাগ্রাফ রূপে উপস্থাপন করছি, কিন্তু যদি তোমাদের এডিটরকে চিঠি পড়ে তুমি এটা লিখতে পারবে। তুমি এটা কেমন করবে? এডিটরকে চিঠি যে উপর নিচে যে ফর্মালিটি যেটা আছে, ফরমেশনটা তুমি লিখে দিচ্ছ, ওটা তার বডিতে তুমি এটা লিখতে পারো। চলো শুরু করি তাহলে। যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো, সাবস্ক্রাইব করো। প্লাস্টিক হোল্ডস আনডিনেবল ইম্পর্টেন্স। প্লাস্টিক অবদান করে আছে, আবদ্ধ করে আছে অনস্বীকার্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইন আওয়ার মডার্ন সোসাইটি, আমাদের আধুনিক সমাজে। ডিউ টু ইটস অ্যাফোর্ডেবিলিটি, এটা সহজলভ্যের, লাইট ওয়েট অ্যান্ড ডিউরেবল প্লাস্টিক গিভস ফেসিলিটিস in transportation and storage in greater scale. হালকা ওজন এবং দীর্ঘস্থায়ী প্লাস্টিক দেয় সুবিধা ইন ট্রান্সপোর্টেশন মানে স্থানান্তরের জন্য, অ্যান্ড স্টোরেজ মানে জমা করার জন্য, ইন গ্রেটার স্কেল ব্যাপকভাবে। ইন এ ওয়ার্ড, এক কথায়, প্লাস্টিক পালন করে এ ক্রুশিয়াল রোল, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইন মডার্ন ক্লাসিক্যাল এজ, আধুনিক উচ্চাঙ্গের যুগে। ফর ইটস আনপ্যারাল, অতুলনীয় কন্ট্রিবিউশন, অবদানের জন্য। ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, ইন ডিফারেন্ট ফিল্ডস, পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে। ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, পৃথক পৃথক ভাবে। আমরা এইটুকু লিখলাম প্লাস্টিকের উপকার সম্পর্কে। এবার প্লাস্টিকের কিছু অপকারের কথা লিখব। চলো। বাট দিস হিউজ ইউজ অফ প্লাস্টিক, কিন্তু এই ব্যাপক ব্যবহার প্লাস্টিকের ইন এভরি ফিল্ড, প্রতিটা ক্ষেত্রে, অফ আওয়ার সোসাইটি, আমাদের সমাজের, হ্যাজ এনভেলপড, আবদ্ধ করে ফেলেছে, দি সিভিলাইজেশন, সভ্যতাটাকে, উইথ ক্রিটিক্যাল হ্যাজার্ড, খুব সঙ্গীন বা বিপদগামী, উইথ ক্রিটিক্যাল হ্যাজার্ড, খুব বেশি বিপদগ্রস্ত দিয়ে বা উৎপাত দিয়ে, খুব বড় বিপদ দিয়ে। ইটস নন বায়োডিগ্রেডেবল নেচার, এটার দাহ্য না হয়ে যাওয়া বা মিশে না যাওয়া বা বিনষ্ট হয়ে না হওয়া গুণটা, লিডস টু এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, এটার না ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে। ইট হার্মস, এটা ক্ষতি করে, ইকোসিস্টেম, এটা ক্ষতি করে বাস্তুতন্ত্রকে, অ্যান্ড এন্ডেঞ্জার্স, বিপদগ্রস্ত করে দেয়, ওয়াইল্ড লাইফ, বন্য জীবনকে, অ্যান্ড অ্যাকুয়াটিক লাইফ, জলজ জীবনকে। ওয়াটার ওয়েজ,
ওয়াটারওয়েজ মানে খাল, খাল, নালা, নদী এইগুলো। ওয়াটারওয়েজ আর চকড, খাল, নদী, নালা, ড্রেন আর চকড, এগুলো আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ফার্টাইল ল্যান্ড, উর্বর জমি, হ্যাজ বিকাম আনফার্টাইল, হয়ে যাচ্ছে অনুর্বর। হেলথ রিস্ক, হেলথ রিস্ক ইমার্জেস, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন ঝুঁকি চলে আসছে। অ্যাজ বা স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ঝুঁকি দেখা গেছে। অ্যাজ প্লাস্টিক পার্টিকেলস, প্লাস্টিকের উপাদানগুলো ইনফিল্ট্রেট, মিশ্রিত হচ্ছে ফুড চেইন, খাদ্য উপকরণে। ফুড চেইন, খাদ্য উপকরণে। The standpoint is that, মধ্য কথা হয় যে, if such reckless use of plastic, এরকম বেপরোয়া ব্যবহার প্লাস্টিকের, has not been checked, যদি না পরিবর্তন করা যায়, the human beings, সমস্ত মানুষকুল, will be annihilated, নির্মূল হয়ে যাবে, very soon, খুব শীঘ্র। তারপর শেষ লাইন, not only legislative actions, LEGISLATIVE, actions, শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজকর্মই নয়, but also পাবলিক কনসিয়াসনেস, জনগণের সচেতনতা, ক্যান প্লে, পারে পালন করতে, এ ভাইটাল রোল, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, টু ইউজ এ সাস্টেনেবল, টু ইউজ এ সাস্টেনেবল মানে দীর্ঘস্থায়ী, অল্টারনেটিভস বিকল্প কিছু, অফ প্লাস্টিক, ফর দ্য বেটারমেন্ট ভালোর জন্য, অফ দ্য হিউম্যান সোসাইটি মানুষের সমাজের। ভিডিওটা নিশ্চয়ই আশা রাখি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো এবং কিছু জানার থাকলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো। আমি আমার সাধ্য মতো তোমাদের চাওয়া ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।